Okay friends, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാക്കൊക്കെ നല്ല സെറ്റാണ് ഈ ആഴ്ച വന്നിരിക്കുന്നത്. സുവാരസിന്റെ ലോ സ്ക്രീമറൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാക്കാണ്. ആരെങ്കിലും ഓ നോ ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും സ്പിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണേ, ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഹായ് ബ്രോ, അംജി ബ്രോ, ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഹായ് ബ്രോ, അംജി ബ്രോ, ഹായ് ഹായ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. റൂം ഐ ഡി ഷെയർ സ്ക്രീനിൽ വിസിബിൾ ആയോന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി വായോ. ഓക്കെ, എം ജി ബ്രോ ഇസ് ഹിയർ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ലൈവ് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സ്ക്വാഡ് നോക്കാം എന്തായാലും. സുവാരസ് ഫോം ഔട്ടാണ്. സല, നെയ്മർ, ആൽബിൻ ബ്രോ, ഹലോ. ജാക്ക് ബ്രോ, ഹായ്. ആൽബിൻ ബ്രോ, എന്താണ് കണ്ടിട്ട് കുറച്ചായല്ലോ, ഫോൺ ശരിയാക്കിയോ? ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ എൻ്റെ പേജിൽ മൺഡേ വരാൻ പോകുന്ന പാക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് എല്ലാവരും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്, ഒന്ന് എല്ലാവരും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എക്സാം ഒക്കെയാണ് ബ്രോ, കോളേജിൽ ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ആയാണ്. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ ബ്രോ, പഠിക്കൂ പഠിക്കൂ, ആദ്യം പഠിത്തം മെയിൻ ബ്രോ.
ജാക്ക് ബ്രോ ഹായ് ഹായ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കളിച്ചായിരുന്നു തോന്നുന്നില്ലേ ജാക്ക് ബ്രോ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. ഓക്കെ അപ്പൊ ടച്ച് എടുക്കാം. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And already we're underway എന്താ here. സ്ലോ, എത്ര സ്ലോ നോക്കിയേ. Jim, who do ഫുൾ you പവർ pick ഇട്ട് out as the അടിച്ചിട്ടാണ് telling ഇങ്ങനെ. individual today? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite എടാ possibly അവിടെ actually at അങ്ങോട്ട് both പാസ് ends. വരുന്നില്ലല്ലോ. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Messi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Messi is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with Drogba! Whistle's gone. ഓക്കെ That's ഇറ്റ്സ് എ ഫോൾ, foul. ഇറ്റ്സ് എ ഫോൾ, ഇറ്റ്സ് എ ഫോൾ. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a ഹായ് ബ്രോ, stern ഹായ് touch. ഹായ് ഹലോ. Well, it was deliberate, it was ബ്രോ cynical, ആദ്യമായിട്ട് ലൈവാണ് and ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ you have to understand the ലൈക്ക് ചെയ്യുക, frustration സപ്പോർട്ട് of ചെയ്യുക, being സബ് denied a ചെയ്ത് clear സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. opportunity, but it had to be done. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും ബ്രോ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. Great chance here from position ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രീ A1. കിക്ക് എടുക്കാം. Real opportunity ഒരു here from a കോർണറിലേക്ക് position of അടിക്കാൻ great നോക്കാം അല്ലേ. potential. Messi! Good Shit. hand by the keeper. Brilliant save. It was certainly dipping. Oh, that was stunning. Shut He up. judged that beautifully. Friends, if you're watching my And we video have first time, our very please sub my first channel. corner. ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത കോർണർ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എടാ എന്റെ ഇപ്പൊ കോർണർ കൺവേർട്ട് ആവുന്നില്ല. ആൽബി ബ്രോ കോർണർ ഇപ്പോ കൺവേർട്ട് ആവുന്നല്ലോ ബ്രോ പണ്ടത്തെ പോലെ. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. എടാ മിസ് പാസ്, എടാ മിസ് പാസ്. ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മിസ് പാസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Good play on the left-hand side here. Beraldo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And that's put paid to a promising move. Neymar gets across to intercept that. Knocks it into space. Tries a shot! Danger averted for now. നിയർ പോസ്റ്റിക്ക് അടിക്കായിരുന്നു, ഫാർ പോസ്റ്റ് നോക്കണ്ടായിരുന്നു. Return pass. Pedro Neto. Now that looks a decent എടാ ball. എംബാപ്പേടാ ഓടി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അയ്യോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പാസ് ഇട്ടത് കൊണ്ട് നന്നായി രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇല്ലെങ്കിൽ മിസ്സായാൻ എന്റെ കയ്യിൽ. Here's a man adored by many, even deified by some. Mohamed Salah. Pass is coming off in quick succession here. എടാ മിസ്സടാ. Great build-up. It all deserved a better ending. Drogba deserves a lot of credit for his willingness to make those ബ്രോ runs. ഇല്ല ബ്രോ, The ഇന്നലെ passes കാണാൻ will പറ്റില്ല, always ഹൈലൈറ്റ് ആകണ്ടേ. have an option with him. സംഭവം സെറ്റ് അല്ലയോ. ആ ഗോവയുടെ ഗോള് കണ്ടോ? 5 minutes till the break. No, that pass isn't the best. Pedro Neto. Out towards the flank. That is good alertness. Messi. Van Bauten with പാസ് the കൊടുക്കാതെ slide നന്നായി. tackle there. പാസ് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഗോൾ സ്കോർ ആകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും.
So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change, perhaps, after half-time. For support for our World Charity Fund. Okay, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഈ ബ്രോ വേണ്ട, എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബ്രോ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി സിദ്ധൻ ബ്രോ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓ ബ്രോ എൽ ക്ലാസിക്കോ ബ്രോ ഉണ്ട് ബ്രോ, ഓർമ്മയുണ്ട്. സിദ്ധാൻ ബ്രോ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. There's the start of the second half. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And he's had it nicked away. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And here's Mbappe. Pedro Neto. Great chance! Oh man, come on. They've scored! And the second half is off to ബ്രോ a ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ബ്രോ പറയാൻ വന്നത്, നാളെ ജോലി ഉണ്ട് No അതന്നെയല്ലേ space, no എൽ problem. ക്ലാസ്. You ബ്രോ just cannot ബ്രോന്റെ stop പേര് him. കാണുമ്പോഴാണ് Well, at ഓർമ്മ one വരുന്നത്. stage he was സൺഡേ being എൽ body ക്ലാസിക്കോ checked, ആണ്, Peter, and അങ്ങനെ then പറഞ്ഞു the പറഞ്ഞു next പറഞ്ഞ് എൽ minute it's in the ക്ലാസിക്കോ back ആയി of the ബ്രോ. net. That's wonderful striking. So the first moment of real significance. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. ബ്രോ ഡിഫൻസ് ലൈൻ The ബ്രേക്ക് defence just ആവുന്നില്ലല്ലോ. about came out on top, but they were certainly tested. ബ്രേക്ക് ആയതൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തേക്കും And കയ്യിലേക്ക് here's അടിച്ചു വിട്ടു. Neto. Mohamed Salah. Paris Saint-Germain appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Now it's Pedro Neto. Oh, well played, well sorted out. So, Jim, what are you thinking? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. And the shot's on here. Well, that's certainly more like it. Nah, They can't we let are the in inside, intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Oh, the keeper's given it a chance. അയ്യോ ശ്ശേ. He's got a goal. And surely that clinches it. There really is no way back now. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great സമാധാനം pressure to force the error. ആ ബ്രോ കുറച്ച് പോയി. ശ്ശേ. ഞാൻ എന്ത് മണ്ടത്തരോ കാണിച്ചു. ബ്രോ ടൈം ആയില്ലേ, 75 ബ്രോ ഏതാ സൈഡ്? ഓ മാൻ എംബാസ. Substitution for Barcelona. Number 22. So, time for changes on both sides, actually. Paris Saint-Germain are doing very nicely, thank you. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complaints. He's going for goal! മിസ്സണോ. ശ്ശേ. Goal at his mercy, and somehow he's missed it. And how decisive might that prove, Peter? It really would have put the wind in their sails Open if they chance were just കിട്ടിയിട്ട്. 1 down as opposed to 2. ബ്രോ ഇനി വേറൊരു സാധനം വേണ്ട ബ്രോ, അത് വേണ്ട.
it's Azar. Okay, Hazard. Great vision. Bat is to connect ആയില്ല. And it's been given away. കയ്യിന്ന് പോയല്ലോ മോനെ കളി. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Last-ditch defense, and he's had a hit! They want to be quick to recover this. And that is out of play. And he shoots! It's run loose, who's going to get there? And the pass is intercepted. Board shows there will be 3 extra minutes. He's had a shot! It's in! ഇല്ല ബ്രോ. Deep into injury time! ബ്രോ അത് ശരിയാ ബ്രോ. ലാസ്റ്റ് സീസണിലെ പോലെ ഒരു കളി He had the whole വരുന്നില്ല. picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. ഷടാ കളി പോയടാ, കളി തോറ്റു. And that is it. The ലാസ്റ്റ് referee സീസണിലെ has പോലെ ഒരു seen കളി enough. വരുന്നില്ല. ഒന്നാമത് ചിലപ്പോ Well, that was intense. എല്ലാരും An ഒരുമിച്ച് enjoyable എത്തിയിട്ടില്ല. contest that either could എല്ലാരും ഓരോ easily have പരിക്കിന്റെ won, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. ultimately അറിയില്ല, decided നോക്കാം. by just the ഇപ്പൊ odd goal. ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ റാഷ്ഫോർഡാണ്. How do you കാരണം look back on the റാഷ്ഫോർഡ് മാത്രം game ഇപ്പൊ then, ഒറ്റയ്ക്ക് Jim? കളിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ Barcelona, എമാലാണെങ്കിൽ they ശരി, ആ struggled പുള്ളി to get ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാൻ going. തുടങ്ങി. That was sensed by their റാഷ്ഫോർഡ് support കറക്റ്റ് പാസ് early എടുക്കുന്ന on, അവിടെ പാസ് and ഇടുന്നുണ്ട്, it just അടിക്കുന്ന compounded ഷൂട്ട് the അടിക്കുന്ന അവിടെ frustration. പെർഫെക്റ്റ് ആയി എടുക്കുന്നുണ്ട്. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ബ്രോ നല്ല കളിയായിരുന്നു ബ്രോ. പാരിസ് MG ബ്രോ സെറ്റ് മാച്ച്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയി. ബ്രോ നല്ല കളിയായിരുന്നു ബ്രോ. MG ബ്രോ സെറ്റ്. ബ്രോന്റെ റിയൽ നെയിം എന്താ? അമൽജിത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? MG ചെണ്ടോ ചോദിച്ചോ. Okay, next. Oh, sorry. Who's the next player? Who's the next? അതിന് മുമ്പ് ആരോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ജാക്ക് ബ്രോ. ജാക്ക്. അംജിത്ത്. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ. അതേപോലെ എൽ ക്ലാസിക്കോ ബ്രോന്റെ പേര്? ആ ബ്രോ ഞാൻ കണ്ടു ബ്രോ. ഞാൻ മാച്ച് കണ്ടായിരുന്നു. ആ റെഡ് കാർഡിന് ശേഷമാണ് കളി മാറിയത്. അതുവരയ്ക്ക് വൻ ശോകമായിരുന്നു. അവരുടെ അറ്റാക്കും ഭയങ്കര അടിപൊളി അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ഡിഫൻസ് കുറെ പൊട്ടി. ആ റെഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതന്നെ, അവന്മാര് തിരിച്ചൊരു ഗോൾ ഇടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവാം. അവര് നന്നായി കളിച്ചായിരുന്നു.
എടാ കാൻ്റെ പണി തന്നല്ലോ. ജോർജിനെയും പണി തന്നു. എൻ്റെ ആ പൊസിഷനിൽ കളിക്കാൻ ആരുമില്ല. അയ്യോ ടീമൊക്കെ ഇല്ല. കാർലോസിനെ ഇറക്കാം, പക്ഷെ കാർലോസിന് ആ പൊസിഷനിൽ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പണി പാടിയല്ലോ ഗൈസ്. കയ്യിൽ ചെറുതായി പാളി. ലോങ് സ്കോർ ആണോ? മറ്റേ ലോങ് സ്കോർ ആണോ? ബ്രോ എൻ്റെ റിയൽ നെയിം കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നാ. മെസ്സി വൈഷ്ണവ്. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ. എൻ്റെ ഒരു ഓൾഡ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരാണ് വൈഷ്ണവ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really മെസ്സി get the അപ്പോൾ കരാർ juices flowing. പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട് 2028 വരെ I'm ഈ Peter ഇന്റർ Drury മിയാൻ. and this is Jim Beglin. Well, thanks, ഇനി Peter. ഏതെങ്കിലും There's a ക്ലബ്ബ് great സൈൻ sense of ചെയ്യണമെങ്കിൽ anticipation in ഫ്രീ the ഏജന്റ് ആയിട്ട് stadium. സൈൻ ചെയ്യാൻ I've been പറ്റത്തില്ല. hit by it too. ബാർസ ഇനി Colours vivid and മെസ്സിയെ vibrant വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ songs നല്ലൊരു എമൗണ്ട് loud and മയാമി proud. കൊടുത്തിട്ട് The തന്നെ tone for വിളിക്കേണ്ടി this വരും. game is well പക്ഷെ ഇനി and truly ബാർസയിലോട്ട് set. പോവില്ല എന്നാണ് ഒരു Well, he പ്രൊഡിക്ഷൻ didn't എല്ലാവരുടെയും. just miss it. We are up and running already. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail, time and time. Oh, what has happened? Chance for a shot! Oh, come on, man. Goal! Argentina! ഓക്കെ ബ്രോ, And ഓക്കെ it's ഓക്കെ. Argentina in front. ആദ്യം That തന്നെ really is quite fabulous. ചെറുതായി പണി All his കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. ഓക്കെ, വി എഡിറ്റ്സ് ബ്രോ. കളിക്കാം ബ്രോ, കളിക്കാം ബ്രോ. ആദ്യമായിട്ട് സബ് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. So a breakthrough already. Salah opts for safety. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Knocks it into space. And the shot! എടാ Oh, he's എടുക്കടാ, gonna be എടുക്ക് എടുക്ക് first to എടുക്ക് this. എടുക്ക്. Elects to cross. There's much Okay, frustration as missed. to the lack of a touch to finish that off. Jordi Alba. De Bruyne. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Casillas claims comfortably. Costa Curta.
And it's Roberto Carlos. Now it's Drogba. Cannavaro robs him of possession. Barcelona are behind here despite their domination of possession. Passes coming off in quick succession here. And Messi! ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെസ്സിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ബ്രോ, ഇഷാൻ ബ്രോ. ഇല്ല ബ്രോ, എപ്പിക്ക് കിട്ടിയില്ല ബ്രോ. സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബ്രോ, എനിക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാനുള്ള കോയിൻ ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നോക്കാം ബ്രോ, കാരണം എൻ്റെ ഈ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കോയിൻസ് ആവും കുറച്ച്. ഈ വീക്ക് ഒരു 500 കോയിൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ നമ്മുടെ ഇതിന്ന് ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 500 കോയിൻസ് കിട്ടും. 500 ഈ ആഴ്ച കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല, 2 ആഴ്ചനകത്ത് കിട്ടുമായിരിക്കും. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Roberto Carlos. Barcelona finding their passes. And it's Azar. This is actually quite a courageous move and gets his head on it. എടാ മിസ്സടാശ. ഋഷൽ ബ്രോ ഉണ്ട് നമ്മള് കളിക്കാതെ എവിടെ പോവാ ബ്രോ, കളിക്കാം ബ്രോ. ആ ബ്രോ, കോയിൻസ് എൻ്റെ ഇല്ല, കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന പാക്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പാക്സ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോയിൻസ്. As far as they're going to go. Luis Suarez. എടാ വീണ്ടും മിസ്സടാ. And that's caused a worry or two. Suarez really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realized he hadn't. Carvajal. De Roon. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Messi. Carvajal made a search from fullback, as it turned out unsuccessfully. Oh, good-looking ball. Brilliantly cut out. Okay, it's half time and the score is 1-1. First half to a close. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Hello everybody. What have we learned from the first 45 minutes? Barcelona really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. Well, it's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession, and Suarez really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. It's Rashford! Okay, Rashfordനെ നല്ലൊരു മിസ് ആയിരുന്നു അത്. No, Rashford really needed everything to come together then at the precise moment. Not easy. Costa Curta. ഇത് കാണിക്കുന്നു. De Bruyne. Rashford. Oh, that's a clever-looking ball. That is a brilliant interception. And he has been. Okay, it's a red card. It's a red card. And he has shown him. Oh, yellow. Sheh. Ball ഇല്ലാതെ. Bro, Jack bro, hi. എവിടെ പോയി ബ്രോ? ഞാൻ ബ്രോ കേറുന്ന എഴുതി. ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് പോയോ? അടുത്ത കളി കളിക്കാം ബ്രോ. പോയോ? റിസ്ക് ആണല്ലോ. Jordi Alba. And it's Messi. 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 And it's Messi.
Barcelona have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Jordi Alba. De Bruyne. That has been cut short. De Bruyne is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Costa Curta. Mohamed Salah. So, Jim, is that the manager telling the forwards? Messi! Window. Okay, bro. Next, bro. Forcefully. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. സുവാരസ് നോക്ക് ഏ കണ്ടീഷനിലാണ് ഫോമുള്ളത്. ഫോമിൽ ഉണ്ടായിട്ടാണ് 2-3 മിസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു DMFന്റെ പൊസിഷനിൽ ആളില്ലാത്ത നല്ലോണം അറിയിട്ട് പുള്ളി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു, സെന്ററിൽ വരുന്നില്ല. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് സോണിഷ് പ്രശാന്ത് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. ഇഫ് യു ആർ new to my channel, please sub my channel bro. Substitution for Barcelona. Number 21. Bro, already it's a room match, bro. Both sides, actually. So a double change here, and both changes are offensive. Well, it looks like he's playing his trump card. That'll inject a lot of energy up front. Well, that had the makings of something quite Okay, promising. ഒന്ന് റണ്ണെടുക്കണോ. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Kyle Walker. Oh, good read. That was well played. ഞാൻ കൺട്രോൾ ആയില്ല ബോള്. നീട്ടി അടിക്കുന്ന ഞാൻ കരുതി. Short pass Argentina it away. looking to pass their way through. Jordi Alba has it in a wide position. A header! And he thumps it clear. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Kyle Walker, show your power, dude. Cross. ശ്ശെ. And that has been cleared. Now it's Lewandowski. Salah. And the shot! Okay, it's Messi again. It's Messi again. Raised the roof. He gave it plenty and some. That's that, the end. Barcelona have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, last and look how they നല്ല game bro, reacted to നല്ല that അടിപൊളി game. initial setback. Messi taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly Last so. shot was unexpected. Okay bro, next game set ചെയ്യാം. ബ്രോ മറ്റേ എക്സിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്തെ ബ്രോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആകും. കാരണം ഞാൻ കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ റൂമിനകത്ത് വീണ്ടും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, വീണ്ടും പുതിയ റൂം ഇടേണ്ടി വരും. കുഴപ്പമില്ല, ഇടേണ്ടതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് ബ്രോക്ക് കയറണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജാക്ക് ബ്രോ. ജാക്ക്, വേർ ആർ യു മാൻ?
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. സീ കണ്ടീഷനിലാണ്. ഓക്കെ, ഡിഫൻഡേഴ്സ് എല്ലാവരും പണിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റുമിയ ഇറക്കാം. റുമിയ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് ഇറക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. റുമിയ ഇറക്കാം. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തുന്നില്ല. മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് സീ കണ്ടീഷനിലാണ്. കുഴപ്പമില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Hello and welcome one and ബ്രോ all. The ഷോർട്സ് atmosphere ഫോർമാറ്റിൽ ഇടാ ബ്രോ, building very പക്ഷേ nicely here. Well, താഴെ ഒരു just gorgeous ക്യാമും evening. കൂടി The ഉണ്ടെങ്കിലേ skies are അത് clear, സെറ്റ് the ആകത്തുള്ളൂ. ഞാൻ noise അതുകൊണ്ട് meets അങ്ങനെ development. The atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. The action has already started. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every... Oh wow, wow, what a shot, And he what was a there save, to what a get save a bro, what a save. vital touch. Drogba is offering a wry smile there. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. മെസ്സിയൊക്കെ ഹെഡ് ചെയ്യാണോ? Could really have done without that. Oh, what a dampener that was, just when we were hoping he'd turn up the heat. And that interception was It's a foul. most necessary. That's great positioning, so good from him. Szoboszlai. Now this could be a chance. Aimed to be shot at goal. Oh, what a save, good save bro, good He's save. done very well to get to that. Okay, നല്ലൊരു സേവ് ഇട്ടത്. Well placed to deal with that. Well, height could make all the difference on അതെ these ബ്രോ, set pieces. ക്യാമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം. സിസ്റ്റം എന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അടിച്ചു പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യായിരുന്നു. He's made sure that's not getting എടാ through. റൈക്കാർഡാ അടിക്കാൻ വിടല്ലേ? Oh, the ball's run loose here. Neither side yet able to find the net. Looking for options for movement. ഓ, And he's മെസ്സി there വേഴ്സസ് to മെസ്സി. melt it away. Seedorf. And it's Szoboszlai. And Messi! And a terrific save from the keeper. Messi really must be thinking what he has to do to score there. Rummenigge. And here's Mohamed Salah. Messi! എടാ മിസ്സടാ, ഷേ. Big relief, it just needed better contact. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Now it's Hazard. Mbappe. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Costa Curta carries the ball down the right. Messi. Rummenigge. And this is Neymar. Played out wide. എടാ എന്നെ പാസ്സായിരുന്നു. ഷേ. Messi. That is good alertness. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. And here's Drogba. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He had a chance to offload that left, so I think he's going to have to swallow his medicine on this one. And that was nowhere near his best. Now it's Mbappe. Germany do have a chance to counter here. And the shot! Wow, what a simple goal bro. Germany! Half-time imminent. What a time to score! Well, I think
think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having winning runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. Okay, it's half time and score is 1-0. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. ആ ഗോൾ നല്ല സെറ്റ് ഗോളായിരുന്നു. Well, let's സെറ്റ് not ചെയ്ത് beat about the കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. bush, Peter. It's been fairly flat and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. ഓ ഇജ്ജാതി പാസ് നമുക്ക്. മുഹമ്മദ് ബ്രോ, ഓക്കെ ബ്രോ. അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവര് ലൈവിലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരായിരിക്കും ബ്രോ ആദ്യം കയറുക. ജാക്ക് ബ്രോ കുറച്ച് നേരമായി പറയുന്നു, പക്ഷെ ബ്രോനെ കാണുന്നില്ല. കളി കഴിയുമ്പോൾ ബ്രോ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. Muhammad bro, if you're watching my channel first time, please sub bro. The second half gets underway. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked at And Messi! Okay, good save by We'll Casillas. have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Summer slide! Oh, It's bounced back off the post. Oh, nice touch. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Bastoni. Can he get on the end of this? shit. And he's hit it long. Bastoni kept aware, and it is reclaimed easily. It's Neymar! Okay, Neymar equalized. They have come roaring back. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. Barcelona grabbed the equaliser, and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And it's Drogba. Not the most convincing of passes. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter. You get an extra sub in extra time. Hazard എടുത്തപ്പോൾ നല്ലൊരു അസിസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. Plenty of space Okay, out wide Hazard's here. individual goal. No. Neymar looking understandably energised after his goal. Threads one in. Cute ball now, how can he reach it? Oh, that's a fine interception. Well, there's no doubt that the shit. Good save, bro. Good save. that could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Ambitious ball here. He's through here. Oh, he had to make that. എൻ്റെ മോനെ ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ കയറിയനെ ഇപ്പോ. കോർണറോ? This their second corner of the game. Hi. Hi Manju, hi. Guys, she's my wife. Messi goes short. Has crossed into the middle. Barcelona have the chance to go the other way. Well, that's well spotted. Messi chasing after it. Hazard. He's free. He has. Yo, man. Yo. Yes, it's there. Shit. Late in the day, this could well be it. Bro, last വെച്ച് നോക്കി ബ്രോ, ലാസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കി. ചേടാ. Look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. ബ്രോ ലാസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയല്ലോ ബ്രോ, മാൻ കം ഓൺ. ബ്രോ നോക്കാം ബ്രോ, ഞാൻ മാക്സിമം ഈക്വലൈസ് എടുക്കാൻ നോക്കും ബ്രോ.
ഹലോ മഞ്ജു. എടി പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ. നീ തന്നെ അവരുടെ ഫോണൊക്കെ എടുത്ത് സബ് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ. സെറ്റ് അത്ര തന്നെ. Substitution for Barcelona. Number 21. കേപ്പോസ് Didier Drogba. So here comes the substitution. ലാസ്റ്റ് Germany 2 take the lead. മിനിറ്റ്. Now it's just a question of holding ആടാ on. കൈ മിസ്സടാ. I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Number ആടാ 17. പെനാൽറ്റിയോ? And it is a penalty. Number 13. Barcelona, they have thrown ഛേ, this away at the death. എല്ലാം കയ്യിന്ന് പോകണല്ലോ മല്ലയ്യ. Number 8. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മല്ലയ്യ? Increase the lead. Calm as you like. Okay, Oh, Messi they're scores. running away with it. മെസ്സി. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. Germany could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see them more. And Messi! Messi! Genius! മെസ്സി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾ. Finish, an absolute joy! പക്ഷെ കാര്യമില്ല ബ്രോ, കാര്യമില്ല. ഞാൻ And ആ that പെനാൽറ്റി is ഇല്ലെങ്കിൽ അത് that. ഈക്വലൈസർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ Barcelona were involved in a great game here. നല്ല കളി, Unpredictable in അടിപൊളി so കളി many ബ്രോ. ways, but in the end they fell just short. Effort unrewarded. Your reflections then, Jim? Barcelona absolutely shocking here. Shockingly porous down the middle, which was painfully exploited, and that's left plenty for the manager. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ജാക്ക് ബ്രോ ഓൺലൈനിലുണ്ടോ? ഗുഡ് ഗെയിം ബ്രോ. ഋഷൽ ബ്രോ അടിപൊളി, നല്ല മാച്ച് ആയിരുന്നു ബ്രോ. ബ്രോ ആ പെനാൽറ്റി വന്നത് മിസ്സായി പോയിട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ഉബിറ്റോ. Who is this? ഐ തിങ്ക് ബ്രോന്റെ ഫസ്റ്റ് മാച്ചാണ് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കൂടെ. ഉബിറ്റോ. ഓക്കെ, എൻ്റെ CF സുവാരസ് ഫോം ഔട്ടാണ്. നെയ്മർ മെസ്സി ഫോം ഔട്ടാണ്. ഓക്കെ, അവരെ മാറ്റുന്നില്ല എന്തായാലും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ലൈവ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മൺഡേ വരുന്ന പാക്കിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hi Peter, always good to work with you. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ I'm കിക്ക് really എടുത്തിട്ടുണ്ട്. looking forward to this now. അതാ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ സ്കോഡ് നോക്കാൻ വിട്ടുപോയി. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform.
just joining us, we are already underway. Now it's Del Piero. Lovely pass, but can he get there? എടാ ചതി And Del Piero! ബ്ലിറ്റ്സ് ഗേൾസ് Now ആണോ that has posed a few awkward questions. അതെ ബ്ലിറ്റ്സ് Certainly could have been something so much more. പണി കൂടുതലാണല്ലോ ബ്രോ സ്കോഡ് നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റ്സ് ബാക്ക് റൈറ്റ് ബാക്ക് ഓക്കെ സെറ്റാക്കാം Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. Oh wow, good save bro, good save. He was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ഞാൻ ഗോൾ കൺഫേം ആയെന്ന് വിചാരിച്ചതാ With the corner, there first. കൺഫേം കേറിയെന്നാ കരുതിയെ പക്ഷെ മിസ്സായി എടാ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ എന്റെ കൺവേർട്ട് ആവുന്നില്ല കോർണേഴ്സ് And now they can spring out of defence. Oh, terrible mistake. And the shots. ഓക്കെ ഇത് പുള്ളിയുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ നന്നായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് വാസ് എ റിയലി ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് An act of charity gratefully received. I think the defence really need to wake എടാ up. ഇതില് Peter. കവർ They ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് shouldn't be വെച്ചാ getting caught out like that. അയ്യോ മിസ് പാസ് Inter Milan അതല്ലായിരുന്നു ഞാൻ are ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് already chasing the game. They didn't envisage that. ഓക്കെ ഡ്രോഗ്ബ And it's Drogba. ടു Oh, സല that's a good one. He's found a way through. Takes a shot. എടാ അഗൈൻ സേവ് വൗ വാട്ട് എ സേവ് ബ്രോ Fine stop from the keeper. Mohamed Salah really must be thinking ഡെൽ what he പിയർ has to ആണ് do to score കവർ now. ചെയ്യണ്ടേ Can he get on the end of this? ഓ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാ Puts പോയി it in. And the shot. ഓക്കെ അത് തിരിയാത്തടത്തോളം Oh, നമുക്കൊരു it's പോസിറ്റീവ് rather ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് Inter certainly കട്ട് look ചെയ്താ sharp. റൈറ്റിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്താ Very പോയി well drilled at the ബ്ലിറ്റ്സ് start of ആക്ടിവേറ്റ് the ആവാറ് attacking. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് അഗൈൻ Costa Curta. Now it's Drogba. And he's worked എടാ it through. ഓടിയെടുക്കണോ മേൻ Oh, easy pickings there. Salah. Neither of these two want to come എടാ with second ഷേ best. കുക്കുറേയ Neymar. കുക്കുറേയ And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Oh, that's fabulous. ആ He's not played the ball. That's ഓക്കെ a ഓക്കെ foul. ഫൗള് നമുക്കല്ലയോ ആ പുള്ളിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡെൽപിയറയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബോൾ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാ പോയി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പിന്നെ ഗോളിയുടെ കഴിവാ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഗോളിയുടെ കഴിവാ ഇതെന്താണ് That's good pressing, squeezing the play. Bastoni. Now Costa Curta. Messi. Pass somewhat off target. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Great chance! ഊഫ് Denied by an instinctive save. ഇല്ല ബ്രോ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബ്രോയെ ഞാൻ അടിക്കാൻ വിടത്തില്ല That's been cut out, well played. And here's Del Piero. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Neymar. Cafu, they've got to be quick moving this forward. 2 added minutes has been It's a indicated. lovely, neat pass. Oh, come on, man. Right.
clever trick to shake off his എടാ opponent then, മോനെ. but he's ആ left shaking സ്കില്ലാണ് his own ഡബിൾ head with ടച്ച് ആൻഡ് disappointment. സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ട്. എടാ അതൊരു രക്ഷയില്ല സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ട്. എൻ്റെ മറ്റേ ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. There is the half-time whistle. And it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. ഇപ്പോൾ ഒരു Some വഴിയാക്കി decisive വിട്ട്. play on one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak may be all it needs to change it. Barcelona, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. So we're just settling back into this second half. ആ ഇവിടെ നിന്നുള്ള Well, if മിസ് you're പാസ് ahead, ഉണ്ടല്ലോ it's അത് a good ക്ലീന. time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. And he's picked out the run. He's beaten the last man. Expertly cut out. Yeah, Really sure. nicely done. And that looks a decent ball. Shevchenko. Lovely feet. Bumps him off it and wins back the ball. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. അയ്യോ പോയടാ പൊട്ടിയടാ ഡിഫൻസ് പൊട്ടി. Messi. ഇല്ല ഓക്കെ മിസ് പാസ്. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates Okay, are it's a really foul. belittling I think that, it's you a know, and they have yellow. every right to be. Okay, it's a warning only. It's a good 35 yards out, this. മറ്റേ Yeah, he may feign to ഡെൽ shoot, പിയറോനെ just കവർ play ചെയ്യണം. it into the box. ഓക്കെ ഡെൽ പിയറോ കിക്ക് എടുക്കുന്നില്ല. 60 minutes played. ഇല്ല ബ്രോ ഇല്ല ഓൺലി റൈറ്റ് ലെഗ്. Well, he should have done No, better, and not he knows left. it. Del Piero has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. And it's Salah. Mohamed Salah going face to face with his great rival. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Salah plays it in. And the goalkeeper's got a good palm to that. ഓക്കെ കുക്കുറയെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തത്. Impressions so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Clipped into space. And he's made sure that's not getting through. Neymar will not want to lose out here. Not against this opponent. come on. That is ended up in no man's land. There's the man who is effectively the team's security policy. Van Bauten. Barcelona looking to Messi! Oh, he's been caught napping. Swing this time, surely. And another try. Okay, it's a goal. എടാ ആദ്യം അത് മിസ്സായെന്ന് ആദ്യം കേറിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് മിസ്സായത് ഞാൻ ഒന്ന് ഇതായതാ. പക്ഷെ നോക്കണോ ദേ ഹെഡർ ഗോൾ. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. ഓക്കെ അപ്പോ ഡ്രോഗ്ബ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Ahead by 2 and just about into the home straight. Now it's Shevchenko. No, again there's no way through. Van ആടാ അടിപൊളി ടാക്ലിംഗ് റൈക്കാർഡിന്റെ. ഓക്കെ സെഷൻ. That's good play. Okay, not this time, bro. Not this time. There will be 1 I have to minute say added that time. was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Okay, that was good game, bro. That was good game. The referee has seen enough. നല്ല കളിയായിരുന്നു ബ്രോ. അടിപൊളി നല്ല മാച്ച്. അവന്റെ മുടി നോക്കിയോ കുക്കുറയുടെ. And occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Drogba picking up the man of the match award. Okay, who's the next?
Actually, he's ready for next game. ബ്രോ പുള്ളി ഒരു കളി കൂടെ റെഡി കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണേ. ബ്രോ പുള്ളി എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടേ മടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള വാശിയിലാണ് പറയുന്നത്. ബ്രോ ഇതാരാ? ഒബിറ്റോ ബ്രോ. ഇഫ് യു ബ്രോ കളി കാണുന്നു, കളി ലൈവിലുണ്ടോ ബ്രോ? അതാണ് നല്ലത്. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ അതാ ചെയ്യാവുന്നു ബ്രോ. എന്നിട്ട് അടുത്ത റൂം ഇടാം, അതാ നല്ലത്. പുള്ളിയുടെ ജേഴ്സി മാറ്റണം, കാരണം എല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൺഫ്യൂസ് ആവും അവിടെ ആ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് കയറി നിന്ന് കൺഫ്യൂസ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻഗോളൊക്കെ എൻ്റെ നല്ല ഫോമിലുണ്ട്. നോക്കാം എന്താവുന്നു ഈ കളി. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അടിക്കുക. ലൈവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും 9 മണിക്ക് തുടങ്ങും. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. ഓക്കെ ബ്രോ, നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് മുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ബ്രോ. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. If you're just joining us, we shapes to shoot. They've got to be quick moving this forward. Oh, that's well spotted. He's picked his way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. എടാ ഫിഷേ, Oh, what has happened here? എടാ. Oh, that's a key interception. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി. And he's forced to go back. The presence of Franco Baresi in this എടാ game വീണ്ടും suggests വിശ്വാസടാ, to me, എൻ്റെ Peter, that they'll പൊന്നടാവേ. be playing quite a high line. What makes you think that? Well, because he's got all the qualities required to excel in such a system. Because of his reading of the game, his vision, his technique, everything you need to spring a successful offside trap. And he's there to make the challenge. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. എടാ Encouraged കഫ് the വന്നോടാ, pass, ഇവിടെ വന്ന് an കളിക്കുന്നത്. intelligent run, but the pass just lacked pace. And no, that is pretty much the end of that. കഫ് DMF ആണോ? Interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Spread it left. ഓ, That's gone loose. Nice bit of trickery. Now it's Neymar. Just coming up to the 30-minute mark. It's played through for him. And it's Salah. Conte. Always onto this. Now it's Del Piero. And he's heaved it away. Played out towards the right wing. He's a sharp little ball here. White, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. എടാ ഇത്രയും നല്ല റൺ എടുത്തിട്ട് അവസാനം കൊണ്ട് കൈ കൊടുത്തിട്ടടാ. By himself. Oh, that's a great chance from a really swashbuckling run. His manager will be wanting more of that. And the finish! വൗ, രണ്ടുപേർക്ക് നല്ല ചാൻസ് കിട്ടി. ഒരാളെ പുറത്തടിച്ചു വിട്ട് ഒരാളെ കയ്യിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്ത്. Well, to get himself one-on-one. Now he's got to figure out how to beat the keeper. രണ്ടുപേരും അടിപൊളി റൺ കിട്ടാത്. Van Dalton.
pressing. Excellent challenge there, uncompromising. Messi. They've got to make this nice and quick. Now it's Neymar. And we hit half-time. A decent enough half, but neither side വിട്ടുകൊടുക്കാതെ able to get കളിക്കുന്നുണ്ട് on the score രണ്ടാളും. sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Any strong opinions on the first half? Well, I think despite the scoreline, Peter, there's only one team in it. They might not have made the most of their chances so far, but I see no signs of frustration creeping in. Maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the second half. ഇജാതിയില്ലേ? So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Barcelona have been the team. ഇയാടോ സേവടാ. ഇജാതി സേവ് മോനെ. Rebit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Costa Curta. Big chance! That's a half-decent try. Well, they could break here. Neymar. Kante cuts out the pass. Still absolutely nothing to report here, goals-wise. Oh, this is a great chance, surely! Okay, it's a goal. Finally, it's a goal. And that is the goal we've all been yearning for. Bro, come on, man. ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ? Played that return ball through Zidane, bro. perfection there, Peter. He knew the exchange was on, and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Here's a man ആടാ adoring. മിസ്സായടാ മിസ്റ്റേച്ചാടാ അത്. And the counter is on. Now it's Del Piero. Can he get it through? Neymar is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple... It's they've done it! Here is A two-goal double lead, touch and they're firmly in curve. control. എംബാപ്പെ പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമായിരുന്നു. Truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Barcelona are now luxuriating in a two-goal lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Now it's Villa. That's a good intervention. കഫു That DMF was what ആണോ? he had to make in the face of danger that was growing. And here's Del ആ Piero. ഓക്കെ ഡെൽപിയറോ ഞാൻ ഡെൽപിയറിന് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വിടില്ല ബ്രോ. Drogba. And that could set him on his way. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Floated through. Casillas breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And that's the end of that. It all started well enough. Ahead by two and just about into the home straight. Messi. Barcelona looking to pass their way through. The final 5 minutes. Bastoni gets over and intercepts. And that's put paid to a promising move. And they've got a throw. Bastoni, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. 2 minutes to be added on. That's positional goals, the utilisation of space. Cleared without hesitation. And there goes the final whistle. Barcelona are enjoying their moments of collective uplift. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ തന്നെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. Efficiency and certainty
as we've come to expect from them. Bro, nice game, Have nice it game, here, bro, nice voted game. man of the match, and deservedly so. For your safety. How do you look back on the game then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He Kaffu knows he set his RMF ആയിട്ട് attack up കളിച്ചില്ലേ? perfectly, and the players DMF carried അല്ല out his RMF ആയിട്ട് instructions കപ്പ് to the കളിച്ചത്. letter, it would seem. Everything working very nicely. Okay, next match. Siddhan bro, കേറിക്കോളൂ. ആമാ വിളിച്ചോ? ആ തന്നു. സിദ്ധാൻ ബ്രോ ഈസ് ഹിയർ. ബ്രോ ഒരു ഒരു 2 മിനിറ്റ് ബ്രോ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാവേ. റെഡി കൊടുക്കല്ലേ?
Bro, hello. Okay. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിഫൻസും ഒക്കെയാണ്. ഫോർവേഡ് എല്ലാം പണി വന്നിരിക്കാം. ഓ, ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ ഒരുപോലത്തെ സ്കോർ തന്നെയാ തോന്നുന്നു. ടോമിനായി അതുപോലെ റൈക്കാർഡ് ഉണ്ട്. റൈക്കാർഡും മറ്റേ ഇപ്പൊ ബാസിലോട് ഒരു DMF വന്നില്ലേ, പേരെന്തായിരുന്നു? ടോറി. പുള്ളിക്ക് ഒരേ മീൻസ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫ്രീ ടു പ്ലേ ഒരു കാർഡിന് ഇത്ര സ്റ്റേറ്റസ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, colour and passion just Okay, but oozing touch through up. the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. And already we're underway here. Well, Peter, if you're looking for a top-class left-back, look no further than this guy. Seriously rapid Serginho. What can we expect from him? Well, he's like a full-back, wing-back and winger fused into one. There's a lot of people Okay, it's who offside. mention a thing or two about the way Offside he by moves Osimhen. about the pitch. Particularly the way he picks up those positions to gather goals and offer assists. എടാ മോനെ, Ended up in no ബ്രോ. Osimhen! അയ്യോ, അത് Oh, ഫൗളോ? that's a foul in a dangerous area. ആവശ്യമില്ലാതെ. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Well, it was deliberate, it was cynical, and you ശ്ശെ, have to understand the frustration of ഇത് not ഗോളായുള്ള getting a അവസ്ഥ clear ആലോചിച്ച് നോക്ക്. opportunity, but it had to be done. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Bale! എടാ ഗോളാ. Special! Gareth Bale! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. വഴിയെ പോയ പണി എഴുന്ന വാങ്ങിയ പോലെ In every regard. Vision, concept, and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly, എടാ, ഇത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് എടുത്തേക്കണം. ബെയിലിന്റെ റിയൽ ലൈഫ് ഗോൾ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Costa Curta for Messi. Oh, good read. he read that really well and stopped it. Now it's Villa. Thinks about the shot. എടാ ആകാശവാണി. ശ്ശെ. Great effort, beautifully taken. That's a great effort. There was very little
backlift to indicate what was coming. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. And Messi! Okay. അവിടെ ബെയിലാണ് ഇവിടെ മെസ്സി. റൈസിംഗ് ഷോട്ട് നന്നായി കണക്ട് ആയിട്ടല്ലേ? നല്ലോണം കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ? റൈസിംഗ് ഷോട്ട് നല്ല കണക്ട് ആയിട്ട്. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. And that has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Set pass. He's picked it up out wide. Hey. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now, who's going to be first to this? Big chance! Sure. അവിടെ നിന്ന് മിസ്സാത്. And they've got their lead back. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being Okay, bro, for second goal ഇട്ടുണ്ട്. The next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Salah. Messi. And that's been intercepted. Oh shit. That was well played. Intercepted. Well Oh. stopped. Cannavaro. Looking for the run. Costa Curta. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Might be danger here. Takes a shot! Oh, taken with style. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Bro, രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി. It was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Boca Juniors take a two. He's had a shot! He scored! Okay, ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. What a time to score! Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. There will be 3 minutes added time. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Strokes it back. Okay, it's half time. Looking for a runner. No, that was never going to make it. There's the whistle for half-time. Caution certainly not on the agenda here from both sides. തിരിച്ചു വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഒരു കംബാക്ക് ഗോൾ. പക്ഷെ നോക്കാം, അറിയില്ല. മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. അയ്യോ ബ്രോ, ഇല്ല, എനിക്ക് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കയറിയ സെലിബ്രേഷൻ ഇഷ്ടമല്ല ബ്രോ. മറ്റേ 1 vs 1 കളിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പണന്റ് ആരെയും കിട്ടുമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചിടുക, അല്ലാതെ. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Raul. Well seen, saw that coming. That was well played. Well യാ, ഇത് എന്താടാ ഇത്? ഷേ, No mistake. And this is getting better and better. Wonderfully smooth, smart. ടാക്ലിൽ ബോളേ കാല് തട്ടില്ല. just ഷേ, the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Boca Juniors go 2 up
And into a position of real strength. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Nicely shaped ball. Oh, that's clever. Challenge just a bit on the firm side. Red card. Oh, Wood. it's a foul and the whistle's gone. Yellow or red? It is red. He does seem to be in considerable discomfort. I do hope it's nothing serious. So seemingly that was deemed a denial of a clear goal-scoring opportunity. Well, it's never nice to see something like that, is it? But that's what it says in the letter of Yeah, the law. sure. He's got to go. ഇനിയിപ്പോ Substitution for Barcelona. Number 22. He's having a good look here. All the defenders determined to ensure that there is no repeat of the first goal. Substitutions taking place. Neymar! Boca Juniors with their first corner. കോർണർ First in the കോർണർ game for either side, actually. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രോക്ക് ചാൻസ് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇതാൻ ബ്രോ, കമോൺ മാൻ. Bale plays it short. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Villa, and he's picked out the run. He might be in here. Rummenigge! Well, now it's a race for ഓ the ball. കമോൺ. And he's really put himself on the line here. നല്ലൊരു ത്രൂ ബോളായിരുന്നു. It's time for Guardiola. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now a sudden chance to counter. Now it's Hazard. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That has been cut short. And it's Salah. Rummenigge. And here's Messi. Oh, sweet feet. And Messi! മിക്സടാ. Another big chance that gets away. Barcelona really have stepped ബ്രോ up ആ now. സ്കില്ല് എനിക്ക് They വരില്ല could ബ്രോ. have been a bit മീൻസ് more greedy and forced the issue. ഭയങ്കര റിസ്ക്കായി. ഇടയിൽ നല്ല ഓപ്പൺ ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. മീൻസ് കുറച്ച് സ്കില്ല് എടുക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. Barcelona still have the cards to affect this game. Mohamed Salah. No, that's been intercepted. Now it's Neymar. Nice bit of trickery. Neymar. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. That's tidy. Applies the finish! Into the arms of the goalkeeper. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Messi going face to face with his great rival. കഴിഞ്ഞു പോയടാ, കളി പോയി. And now the breakaway. Neymar tries looking up for options on the left. He has found the way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Milling running on one side, dogged defence on the other. Tries to pass it through. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. He's having a shot!
No, there is no time for one more test. And there goes the final whistle. ബ്രോ സെറ്റ് ബ്രോ, Game നല്ല of കളിയായിരുന്നു ബ്രോ. margins of thrills, the ഞാൻ sort of എൻ്റെ game that പരമാവധി is a ശ്രമിച്ചു, great നടന്നില്ല. advertisement for our സന്ദേശ് sports. ബ്രോ, ഹായ് ഹായ്, Sad in ഓർമ്മയുണ്ട് a ബ്രോ, way that ഓർമ്മയുണ്ട്, somebody ഓർമ്മയുണ്ട്. had to lose. So what do you take away from it all, Jim? Barcelona lost their way after falling behind early. Their concentration was weakened and ബ്രോ their ഒന്ന് ഒരു character, ദിവസം തന്നെ and വന്നുള്ളൂ that's അല്ലേ? cause for address. I think Thanks to it's your Jim second day. alongside me, and as the fans make ഇല്ല their ബ്രോ, way home, സുവാരസ് so കിട്ടിയില്ല must ബ്രോ. we. Good evening to you കോയിനില്ല all. ബ്രോ, സ്പിന്നിയൻ കോയിനില്ല. അവിടെ നല്ല കോൺ, നല്ല മാച്ച് ഇട്ടത്. Okay, who is next? ബ്രോ സെറ്റ് മാച്ച് ആണ് ബ്രോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ബ്രോന്റെ ആ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആ ബെയിലിന്റെ ഗോള്, നിങ്ങൾ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. എസ് ബ്രോ, ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ബ്രോ, കയറിക്കോ ബ്രോ, കയറിക്കോ. ഫ്രണ്ട്സ് ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നെയ്മർ ഊട്ടൻ, ഓ മാൻ കം ഓൺ. നമുക്കപ്പം പുള്ളിയുടെ റേറ്റ്, അപ്പൊ നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ആരാ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഫ്രീ? ഓക്കെ ബ്രോ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, മറ്റേ എക്സിറ്റ് ആയതോ ഞാൻ കിക്ക് അടിച്ചോണ്ടേ. Okay, it's Carlos. Carlos is here. Carlos. Okay, Luis Suarez and Romy is here. ബ്രോ എനിക്ക് Well, what a ഡൗട്ട് sight ഉണ്ടായിരുന്നു, this പിന്നെ is. A beautiful ബ്രോ evening ഫസ്റ്റ് അത് ഗോൾ and the അടിച്ചില്ലേ, promise അപ്പൊ of ആ ഒരു a കോൺഫിഡൻസിൽ match-double വീണ്ടും ആ here സൈഡ് get the ഇട്ട് juices അടിക്കുന്ന flowing. പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിയേ. This is Peter പക്ഷെ Drury, എന്തോ and I'm വാൾ pleased to തട്ടി. inform you that Jim Beglin has തിരിച്ചടിച്ചാണെങ്കിൽ joined പോയി me ബ്രോ. to ഞാൻ offer ബ്രോ his ഫസ്റ്റ് അടിച്ചതിന്റെ ഒരു expertise. കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, Thanks, Peter. അപ്പൊ It's a തിരിച്ച് pleasure അതുപോലെ and a കോൺഫിഡൻസിൽ privilege for me to be കയറുന്ന് here. എഴുതി അവിടെ തന്നെ അടിക്കും വിചാരിച്ച്. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you're just joining us, we are already underway. The peerless Didier Drogba, just a standout here. Can he finish? എടാ ഓഫ് സൈഡ് ബ്രോ. Suarez finds himself offside. Looking for the run. Luis Suarez! It's loose, and it's come back out to him. ഞാൻ ഗോൾ ചെയ്ത് വരിക. For a moment, time stood still. You lucky boy. You lucky boy. ഔട്ട് Giving the പോയിട്ടില്ലേ ball ബ്രോ? away like ഏതാ that is മറ്റേ Usually punished. കോച്ച് ആരാ, മാനേജർ ആരാ? Neymar. Great vision. Can he latch on to this? Well seen. Saw that coming. That was well played.
Well stopped. He's tried one! Again, good save. Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. ഇല്ല ബ്രോ, ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. ബ്രോന്റെ പുള്ളിയുടെ ഒരു വിങ് ഫ്രീ ആണ്. അതായത് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് പുള്ളിയുടെ റൈറ്റ് ബാക്കും, അല്ല സോറി, എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കും പുള്ളിയുടെ റൈറ്റ് വിങ്ങും ഫ്രീ ആണ്. സോ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പുഷ് ചെയ്ത് എടുത്ത് നോക്കാം. Saliba tries to clear. And the shot! ഓ ഫൈനലി. First blood drawn. എത്ര നാളെ അറിയൂ വാൻഡൈക്കിന്റെ ഒരു ഗോൾ വന്നിട്ട്, സോറി വാൻഡൈക്ക് വാൻ ബ്യൂട്ടന്റെ ഒരു ഗോൾ വന്നിട്ട്. Tidy finish. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. I doubt very much that this was in the script. That's a good run he's making there. He's picked his way through. And it's Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, and Messi! ഓക്കെ. Denied by an instinctive save. Messi really must be thinking what he has to do to score there. Rummenigge. And there's green grass ahead of him. Oh, what has happened here? And he's quick to get it clear again. They want to be quick here. It's breakaway time. That's positional goals, the utilisation of space. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And it's Roberto Carlos. Neymar, good take, and is he in? Oh, he's been caught, shot at goal! ശ്ശേ, And that has earned a few nods of approval from the bench. അതെ ബ്രോ, നെയ്മറിനെ കൊണ്ട് ഷൂട്ട് എടുക്കായിരുന്നു ആ ചാൻസ്. Barcelona have their second corner now. ഓക്കെ, വാൻ ബ്യൂട്ടൻ അഗൈൻ സ്കോർ. ഓക്കെ, And ഇല്ല now they can മിസ്സാടാ. spring out of defence. That looks a decent ball. Now it's Neymar. Neymar! And he's really put himself on the line here. ബ്രോ ഉണ്ട് ബ്രോ, സന്ദേശ് ബ്രോ, പറ്റുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മാച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രോ, അടുത്ത മാച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട്. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Barcelona are looking to go forward now. Not the most convincing of passes. A lot of space here, a real opportunity. Neymar. And it's Neymar. Has been indicated. Neymar. McAllister, the most accurate pass. Picked out, it's Luis Suarez! That was nice save, bro. Right on half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Just a quick Some first half thoughts. Barcelona merit their advantage on the balance of play. They did most of the probing and got their reward, although they should have a bigger lead. Could come back to haunt them. എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിനെ കയറി കളിക്കാൻ പറ്റിയ പൊസിഷനാണ്. കാരണം It's had its moments, and it's 1-0 at the break. substitution. That gets things going for the second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Shot, surely! Rummenigge. Now it's Neymar.
Rice. Looking to play him in. No, that's been intercepted. And he's managed to get free. Plays it in low. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Great defending, strong and determined. Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear. Shapes to shoot! He's beaten the keeper, but hit the post. Neymar! Yeah, മോനെ And a terrific save from the keeper. ഡബിൾ Really ടച്ചും looked ഷൂട്ട് sharp എടുത്ത് നോക്കി there, didn't he? That's very well played. തേർഡ് അടിച്ച് നോക്കി അത് നടന്നു. Tries to pass it through. That has been cut short. Can he get it through? He's in plenty of space here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Whistle's gone, that's foul. ബ്രോ അടുത്ത മാച്ചിൽ പുതിയ റൂം ഇടാം. So, Jim, what are you thinking? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. And that is as far as they're going to go. Salah. Now, can they get him away? Oh, it's a great ball here. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And the shots! They've done it! Two ahead, late in the day. Game over, surely. Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Things starting to look very comfortable. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. That, for me. Can he finish? A potential ബ്രോന്റെ ഇഷ്യൂ എന്താ അറിയാം ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന ബ്രോ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Rummenigge clearly is very disappointed. ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോ നെയ്മറിനെ വെച്ച് മാത്രം കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? That's the kind of attack അത് ഇഷ്യൂ അല്ല, കാരണം എനിക്ക് നെയ്മറിനെ വെച്ച് നന്നായി കളിക്കാൻ അറിയാം. സോ ബ്രോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അത് നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നെയ്മറിന്റെ എല്ലാ മൂവ്മെന്റും അവിടെ ഫെയിൽ ആവുന്നത്. Salah. Rummenigge. Great ball and he's in here. Modric. To Hazard. Can he get on the end of this? You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. And the referee brings it to a close. So smiles Bro, all nice round match, as bro. they shamelessly indulge ബ്രോ in നെയ്മർ the വെച്ച് മാത്രം കളിച്ചുകൊണ്ടാ A win achieved through the right Chance balance create of ആവാത്തെ. industry and inspiration. A really satisfying day's work. And a quick announcement today. Rummenigge, that memorabilia voted from man of the today's match, is and now on sale deservedly in the so. Stadium Hall. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Barcelona definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. ബ്രോ എനിക്ക് നെയ്മർ വെച്ച് കളിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര Thank you ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം very much, Jim, for joining me. That brings us to the നന്നായിട്ട് end of our എടുത്ത് ഓടും coverage. പുള്ളി. So from us both, a very good evening. ബ്രോ സെയിം അതുപോലെയാണ്. നെയ്മറിന് 4.5 റേറ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം മാക്സിമം എല്ലാം ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ആ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കേറിന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഡിഫൻഡർ ബീറ്റ് ആവും, പിന്നെ ഓടി പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓ അങ്ങനെ ഫൈനലി എന്റെ വാൻ ബ്യൂട്ടൻ ഒരു ഗോൾ അടിച്ച്. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും CBA വെച്ച് 100 ഗോൾ അടിച്ചു എന്നൊന്ന് വരണം എനിക്ക്. അറുപത്തൊമ്പത് ഗോൾ, 69 ഗോൾ. ഇതാരാ? ഓ മാൻ, ഓക്കെ ബ്രോ, സാൻഡി ബ്രോന്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ട് വരാം.
വാൻ ബേറ്റിനെ കൊണ്ട് 100 ഗോൾ എത്തിയിരിക്കണം. 69 ഗോൾ. ഇനി 31 ഗോൾ വേണല്ലേ? എൻ്റെ പൊന്ന് 31 ഗോൾ. സി ബി അടിക്കണമെങ്കിൽ പണിയുണ്ടല്ലേ? വിയ ഇറക്കണോ അതോ വിയ ഇറക്കാം. അതെ ബ്രോ, അതെ അതെ അതെ. സന്ദേശ് ബ്രോ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. ചേടാ ഇതെന്താ സംഭവിച്ചോടെ? Got underway here pretty promptly. ഓപ്പൺ ചാൻസ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ? Now, what about a counter-attack? Van Nistelrooy is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run. He's gone for goal! And he looked every bit the assured keeper there. Villa is offering a wry smile there. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now ഓ they അങ്ങനെ can കണക്ട് strengthen ആണോ? the എൻ്റെ defence. ഡിഫൻഡർ എൻ്റെ അവിടെ പ്ലെയറിനെ കണക്ട് ആയി കുറേ ഇതുപോലെ കോർണർ Nice കണക്ട് ആയിട്ട്. distribution from the keeper. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Not the most convincing of passes. Well, we expected better, and so did he. Lovely bit of skill. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Messi. He's having a go! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Now it's Luis Suarez. Now it's Luis Suarez. Suarez is fouled. It's a quick one. And here's Suarez. It's Luis ആ Suarez! ഏത് സുവാരസാ? പുതിയ പ്ലെയർ ആണോ? ആടാ പുതിയത്. ബ്രോ എത്ര പോയിന്റാ കിട്ടിയ ബ്രോ? Van Nistelrooy! No, he didn't quite meet it right. Costa Curta. Looking for the run. Well, played right into his path. എടാ ഇപ്പൊ കണക്ട് ആയതാ സ്റ്റാക്കിൽ എത്ര പോയ കളി. ആരുടെ സിദാൻ ബ്രോ നിന്റെ കൂടെ എന്തോരം ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു ആ. Now it's Villa.
They want to be quick here. It's breakaway time. And it's Gerrard. Van Nistelrooy. And this is Luis Suarez. എടാ മോനെ സൂപ്പർ ഗോൾ അത്. Luis Suarez, he just has something. A finish of true class. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with Ah, an sure. awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So we have our breakthrough. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. There will be Neymar. 1 minute added time. Now it's Villa. Messi. ശ്ശെടാ കൺട്രോൾ ആയില്ലടാ, ബോൾ കൺട്രോൾ ആയില്ല. And the first 45 minutes are up. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. Oof. So an awful lot of questions have got to be asked. ഇതെങ്ങനെ ബ്രേക്ക് The ചെയ്യും? answers need to be found in a hurry. 3 CB ബാക്ക്. CB എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കുന്നത്. നെയ്മർ ഇസ് ദ ഓൺലി മാൻ. നെയ്മർ വെച്ച് തന്നെ പിടിക്കണം. Whistle goes, and we start the second half. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Over to the left. Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Well, the defence proved Yeah. infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, that's a key interception. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's a man adored by many, even deified by some. And it's Messi. And here's Suarez. It's Luis Suarez! Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set. He's got to go! എടാ മോനെ Beat the ശ്ശെ. keeper, but hit the post. Substitution for Barcelona. Number 13, David Villa. Number 24, Luis Conte. Suarez has Coming found on the net here, of field, course. Number 17, Batistuta. Great vision. Number 8, Lovely pass, but can he get there? Substitution. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Lovely, now then. And this is... Oh, shooting chance! It's... Oh, what has happened here? They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. ജോർജിനിയോ
this is Gerrard. Oh, they could be caught out here. And this is Luis Suarez. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Luis Suarez. Costa Curta. Jorginho. Oh, easy pickings there. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. And that's played in low. Decent chance! And with No, that, bro, no, the no, no, final not this whistle. time, not this time. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. Come to you now with a quick So what do you Nice, take away nice from game, it bro. all, Nice Jim? game, nice game. Well, the Nice way play. the manager has stormed down the tunnel lends itself to an almighty telling off for such a timid, docile display. So just time for me to say thanks to Jim for his... ഇപ്പൊ പുതിയ റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീനാണ് ബ്രോ. ബ്രോ സുവാരസ് രക്ഷയില്ല. ഫാർ പോസ്റ്റിക്ക് അടിച്ചത് കറക്റ്റ് ഒരു വര വരച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാ ഗോള് പോയത്. ബ്രോ എന്റെ സുവാരസും കുറച്ച് സീനാണ്, പക്ഷെ എന്റെ സുവാരസിന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്രോ. നീ കളിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രോ, കളിക്കാം. 12 വരെ കളിക്കാം. ബ്രോ ഫിനിഷിങ് ഒരു രക്ഷയില്ല. ബ്രോന്റെ സുവാരസ് 97 എന്തോ ഫിനിഷിങ് റേറ്റ് വരുന്നത്, ഫിനിഷിങ് വരുന്നത്. എന്റെ സുവാരസ് എന്റെ ഫിനിഷിങ് 97 തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതില് ഡ്രിബ്ലിംഗ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആ സുവാരസ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hi Peter, it's great to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. If you're just joining us, we are already underway. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah. Oh no, this does not look good. And that interception was most necessary. ഇന്റർസെപ്റ്റ് That was well വിചാരിച്ചതാ, played, പക്ഷെ well stopped. ഞാൻ മെസ്സി ഓടുന്നത് മാത്രം നോക്കി, അവിടെ വേറെ നോക്കിയില്ല. Mbappe.
ഈ ഓടല്ലേ ടോണി ആഡംസ് അവിടേക്കാണ് ഷേ It's De Jong. പോയി ഓക്കെ Nicely intercepted. Looking to play him in. He's cut it out. Messi. Neymar. Lovely pass, but can he get there? Cannavaro. Odo. Quarter of an hour played. Hazard. It's Hazard! Oh, the ball's... Oh, he's been caught on it here. Out of play for a throw. it's throwing And it's Odo. Odo got a long way forward to join the attack. He's got away. Drogba's cross. Chance for a shot! Oh, that is really good tenacity. ബ്രോ എന്തായാലും കിട്ടിയ സാധനം സെറ്റ് ആയില്ല ബ്രോ അതെ And we കിട്ടിയ have സാധനം സെറ്റ് our ചെയ്യാതെ very first corner. മല്ലു ക്രോസ് മാസ്റ്റർ ഓക്കെ ബ്രോ ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം Odo getting this one clear. Look at the space. Adams! Oh, bang on target. It's their second corner of the game. Drogba! Good try. The outcome could so easily have been different. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Still goalless at the moment. That's good running with the ball. Now that looks a decent ball. And the shot! Oh, crossbar! ഇങ്ങനെയാണോ Well, that looked awkward, but he ആ had a ഒരു good ആംഗിൾ crack at it. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. സംഭവം ആ ഒരു ആംഗിൾ Quality ball. Now it's Luis Suarez. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. And here's Drogba. And he's certainly caught him Great there. It's a ball. free kick. Yeah, It's a well, they were chance. exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to Good prevent a chance goal for now. me. Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. Someone's eyeing this up with real belief here. Messi! He went for the എടാ corner. മിസ്സടാ De Jong is always looking to break lines. De Bruyne. Mbappe. 2 added minutes has been indicated. Can he get it through? It's Lewandowski! ഓ The keeper has Tackle reacted എത്തിയില്ല അവിടെ. superbly there. Really Tackle എത്തിയില്ല, sharp foul ആയാനിപ്പോ. technique. That's very well played. This possibly the last play of the half. And he thumps it clear. ഓ അതാരായിരുന്നു ഇത് And the first 45 minutes are up. Well, it was a
heart of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to Sadio mull Mane. over here. That was the first And we half. are up to the Sadio break. Mane ഉണ്ടാക്കി What a കിടക്കൻ pleasant try ചെയ്തു. surprise to see how open this game is turning into. Just wondering if the two teams are going to keep doing what we've seen in the first half. I hope that a cautious aspect doesn't kick in. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. There's a searching pass. Okay, it's offside. Offside that time. Neymar. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. De Bruyne. Little doubt, that is a foul. Well, you might think he got off lightly. It is It's just a only verbal one. warning. Up towards the hour mark and still no goals. Thinks one through. Well, that pass isn't the best. Not the most accurate pass. Aimed beyond the defence. Mohamed Salah. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Bumps him off it and wins back the ball. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Oh, perfectly measured that. And he shoots! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Barcelona have their third corner. Defending of the desperate variety. Barcelona are looking to go forward now. And this is Mane. He's shifting through the gears here. Well, that's pretty clear. It is a foul. It's a red card. Yellow or red? It is red. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. Yes, sadly he knew exactly what he was doing and he had to go with the risk. Hi bro, hi. Barcelona. Dropship bro, hi, hi. This certainly looks appetising, well within shooting Number range. 9. He's got to have a go at this and it looks straightforward. Number 21. Didier Drogba. Number 11. Neymar. Coming on the field. Number 2. Guardiola. Number 13. David Villa. Number 17. Oh, lots on that one, but he Number couldn't find the 14, target. Hazard. Substitutions taking place.
for a throw-in. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Cook Chu. Gerrard, very much a man of this moment. Can he finish? ഓ ഞാനൊന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താ ഓഫ് സൈഡ് അല്ലാത്തേ നോക്കിയതാ. Offside. Pass is just off target. Barcelona. Offside, offside, offside. Okay, it's offside. Haaland finds himself offside. Again and again offside, bro. Conte. And it's Messi. To Messi. Nicely weighted ball. That is Snooter! Off the post! എടാ ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചേ? He's straight offside. എടാ അത് ഓഫ് സൈഡ് പോട്ടെ, അടിച്ചു കൊടുത്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുത്തില്ലേ, അതാണ് ആലോചിച്ച സങ്കടം. അയ്യോ Bebeto gets into a good position. That's been drilled in. Azar knocks it into space. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Gerrard. Tries to play it through. Goes for a shot! Oh, that's incredible! And Finally that it's a might goal. well be that. So smooth. Sha. A signature finish. Bro, What about the finally he pass, scored, Peter? It man. was played so intelligently and he picked out the perfect target. Number 17. Barcelona take what looks to be a decisive lead. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Cook Chu goes steaming forward. And that's it. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. So Jim, how do you reflect on what we've seen? This was simply a very Hi indecisive friends, outing. if you're watching my channel first time, please subscribe my channel and use the bell button, please. ബ്രോ നമ്മുടെ മാച്ച് ഫുൾ എങ്ങനെയാണല്ലോ ബ്രോ. Okay, here is the new room. Okay, Mallu Crossmaster, you can join me. Call me Aju. Is this Mallu Crossmaster?
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Musiala! It's run loose. Who's going to get there? We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. എടാ പക്ഷേ മുഷിയാളെ എടുത്തടാ. Now it's Mbappe. And here's Musiala. Mbappe. Oh, that is a good ball to find him. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's... Shot, surely! Oh, and that is really good tenacity. പുള്ളിയുടെ വീഡിയോസ് നോക്കിയോ? കൂടുതലും Pumas with their first ക്രോസ് ഉള്ള corner, the first in the game for either ഗോളാണ്. side, actually. ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. He rises! എടാ മോനെ. He's delivered all right! A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. After 15 minutes is number 14, Chouameni. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage Sure. that. Looking for options for movement. Nicely intercepted. Bastoni. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Foden. Pumas trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind it. And he's had a hit! Good try, very good try in fact. Well, it was a confident attempt and he made it look like a doddle the way he generated that power. Costa Curta. Now Salah. Oh, it's a promising build-up this, plenty of really nice passing. Messi. Messi! No messing about, just bludgeoned away. Costa Curta. And it's Messi. Now it's Batistuta. Oh, important interception. Foden. Now it's David. Nice interception. His positioning was spot on. David is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. Shot a goal! Costa Curta. Conte. Kimmich. Pumas finding their passes. There will be 1 Mbappe minute added time. receives it in a good position here. Lovely pass, but can he get there? Now it's Luis Suarez. That is good strength. Neymar. Incoming delivery. Tomiyasu tries and the finish! And he hits the net! Barcelona are back in business! That is... And there is the half-time whistle. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Any strong opinions on the first half? Barcelona will be pretty happy with the way they've performed so far. They remained calm after going behind and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all.
Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. It's Batistuta. Kimmich. That looks a decent... He's going for goal! Oh, he's been caught on it here. Back in possession and ready to go again. Musiala goes on a charge down the left. Oh, that is a nice touch. David. Mohamed Salah. Davis simply refused to be outdone there. Played back. Just too much pressure. Had to go that way. Neither of these two want to come off second best. Just about up to the hour now. Now it's Luis Suarez looking for a runner. It's Neymar! Oof. Shit. Oh, just lacked a decent finish. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning Bro, to the can you opposition. please This tell team me know on how to that counter, and English? they'll be looking to do it every chance they get. I didn't get you what you were telling. Can he get it through? Musiala gets into a good position. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Musiala. Oh, that's a fine interception. Messi, very much a man of this moment. Looks a good ball through. He's having a shot! Goal! Barcelona! And the comeback is complete. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on? Or even better, can they get another? Now it's David. Costa Corta. Oh, lovely bit of എങ്ങനെയോ skill. ഒരു സ്കോറായി നല്ല ഗോളായിരുന്നു അത്. Mohamed Salah pinches it off him. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Davis with a cross. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now there's a fine ball. എടാ മിസ്സടാ ശ്ശേ. Brother, Nearly, could you review my nearly, ID? but not quite. If Well, he's you clearly one of those know moods. my I score think even is he was asking top perhaps a little too much from himself there. My baiting? I think your ID is Maldini12, right? Okay, bro, I will review it. Cleared without hesitation. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all My about game candid management. short. There will be David. 1 minute at a time. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And time is up. Barcelona have won it. Okay, bro, let me check, okay? Character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Batistuta voted man of the match, and quick reminder deservedly today so. that parking in the area around the stadium is What a strictly turnaround. forbidden. Victory from the Please use jaws parking of provided by the defeat. club or any Enjoy other that, paid Jim. parking Well, I've just got to facilities in give the them area. great credit for the way in which they've എന്റെ managed to turn പൊന്നാവേ this around, നോക്കിയതാ going behind, seemed ബേസ് to സ്കോർ strengthen വെച്ചിട്ടാ their പുള്ളി resolve, കളിച്ച് and it's been a wholehearted reaction. And an
Bro, is this your score? Okay, man. Bro, I think is this your main score? Okay, okay. Okay, bro, nice, nice. Bro, do you have any players for center forward? You can use any other center forward instead of Harry Kane. And you can use Haaland. Haaland as super sub. And you can use Mbappe as main striker. Left wing is okay. And David Villa is better for CF. And you can use Ribery as right wing. Then I think he's a speedy player, Ribery. I forgot about his stats. Okay. CB is okay, left back is okay, right back also is good enough. Bro, you have to only change the center forward and the right wing. You can sub some new center forward uh, for Kane. Then it's everything is okay, bro. Nice code, man. Nice code. New player, bro. You are not a new player, man. You have the old Haaland and that was what's his name? Lewandowski. That was I think that was in 2023, right? That card was introduced at 2023. Okay, let's take the spin. Ah, legend cards too. Bro, that's why I asked you, is this your main score? Because you have that's legend cards of Iniesta and many of iconic players, Beckenbauer and Maldini, like that.
ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട്, അതോടെ കഴിഞ്ഞു. എടാ ഇത് റൊണാൾഡോ അറോഹോന്റെ കാർഡ് കണ്ടോ? ഇവിടെ ഒഫൻസീവ് അവർനെസ് 86, ഡ്രിബ്ലിംഗ് 82, ഫിനിഷിങ് 86. ഇൻ ഗെയിമിൽ വരുമ്പോൾ 90 ഇതൊക്കെ. ഏഹ് ഇത് 90 ഒഫൻസീവ് അവർനെസ് 90, ഡ്രിബ്ലിംഗ് 86, ഫിനിഷിങ് 90, ഹെഡിങ് 92, 93 എത്തും. ടാക്ലിംഗ് ഡിഫൻസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സമയത്ത് ഏതാ മോനെ എന്താണ് കാർഡ്, ഇജാതി കാർഡ്. ഒറ്റ കളിയിൽ അവന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് മാറി. കിക്കിംഗ് പവർ, ആക്സലേഷൻ, കിക്കിംഗ് പവർ, സ്പീഡൊക്കെ 90, ആക്സലേഷൻ ഒരു 95, 97 കിക്കിംഗ് പവർ. എൻ്റെ ഫോണിടാ, ജമ്പിങ്, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്, സ്റ്റാമിന. സൂപ്പർ സബ് ആരാ? സൂപ്പർ സബാണ് നോക്കട്ടെ. അതെ, സൂപ്പർ സബാണ്. അത് വേറെ, ആ സ്കില്ല് വേറെ, സെറ്റാണ്. സബിൽ ഇറക്കിയ പൊളിയാണ്. Bro, but new cards, you can costume, you can call, um, you can train what we like to be a player. But I think in all cards it's not possible. എടാ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 4 മാച്ച് കളിക്കുമെന്ന് വെച്ചാ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 4 മാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 4 വെച്ചാൽ എടാ 200 കോയിൻസ് കിട്ടുമല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Bro, better is to, you can save coins and spin for new players, bro. Maybe you will get more probability to get new players.
Okay, bro, sure, sure. I'll send you. But I couldn't get. Bro, then you can spin for Nedved. He's now available at box show. Let me see the chat. Okay, bro. Bro, how much coin you have? No. Okay, bro. Okay, you can switch. Bro, come on, man. You can spin. You have more probability to get a pick. If you like to spin, you have to, man. I think this card is showing a best performance. Dribbling skill, tight position, finishing also. Speed is not good. Okay. Acceleration is good enough. Dark venom. Bro, hello. ഞാൻ 12 മണിക്ക് ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിരുന്നാണ്. ബ്രോ നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. ബ്രോ എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നാളെ 9 മണിക്ക് നാളെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും ബ്രോ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. 12 മണി കഴിഞ്ഞ്. വരാ, സബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ 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 ബ്രോ. അപ്പോൾ ബായ്, നാളെ കാണാം ബ്രോ. വൈഷ്ണവ് ബ്രോ, അപ്പോൾ നാളെ കാണാം. അതുപോലെ ലൈവിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗൈസ്. ഹാവ് എ ഹാവ് എ നൈസ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്. Okay, bye. Dropship bro, I will catch you later, man. Okay. Until it's a good night.